గుడ్ మార్నింగ్ సార్. వీకెండ్ బాగా గడిచిందా? Good morning, sir. Hope you had a great weekend. గుడ్ మార్నింగ్. హా, రిలాక్స్ అయ్యాను. నీది ఎలా ఉంది? Good morning. Yes, it was relaxing. How about yours? ఈ టాస్క్ ఎలా చేయాలో కాస్త గైడ్ చేస్తారా? Could you guide me on how to approach this task? ఖచ్చితంగా. అవసరమైన డేటా కలెక్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టండి. Sure, start by gathering the required data. నేను రిపోర్ట్ పూర్తి చేశాను. రివ్యూ చేయగలరా? I've completed the report. Can you review it? బాగుంది, ఇప్పుడే చూస్తాను. Great, I'll look at it now. నా రీసెంట్ వర్క్ పై ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వగలరా? Could you please share feedback on my recent work? నీ పని బాగుంది, కానీ యాక్యురసీపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టు. You did a good job, but focus more on accuracy. ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడటానికి క్విక్ మీటింగ్ ప్లాన్ చేయగలమా? Can we schedule a quick meeting to discuss the project? అవును, మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు కలుద్దాం. Yes, let's meet at 3 p.m. ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ పై క్లారిఫికేషన్ కావాలి. I need some clarification on the project requirements. సరే, కలిసి చర్చిద్దాం. Sure, let's discuss them together. ప్రాజెక్ట్ టైమ్లైన్లో సగం వరకు వచ్చాము. We are halfway through the project timeline. మంచి ప్రోగ్రెస్. అలాగే కొనసాగించు. Good progress. Keep it up. ఈ టాస్క్ కి ఒక రోజు ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వగలరా? Can I get a one-day extension for this task? ఎందుకు? నీ కారణం చెప్పు. Why? Share your reason. మీ అడ్వైస్ వల్లనే ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేయగలిగాను. Your advice really helped me complete the project. వినడానికి ఆనందంగా ఉంది. బాగా చేశావు. I'm glad to hear that. Well done. మనం చర్చించిన మార్పులు చేయగలనా? Can I go ahead with the changes we discussed? అవును, నా అప్రూవల్ ఉంది. Yes, you have my approval. ప్రాసెస్ను ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కొత్త ఐడియా ఉంది. I have a new idea that could improve the process. అదిరింది. ఇంకా డిస్కస్ చేద్దాం. That sounds interesting. Let's discuss it further. ఈ టాస్క్ నా మీద నమ్మకం ఉంచినందుకు థాంక్స్. Thank you for trusting me with this task. నువ్వు అర్హత సాధించావు. అలాగే చేస్తూ ఉండు. You've earned it. Keep doing well. ఈ స్టెప్లో నాకు ఛాలెంజ్ ఎదురవుతోంది. సహాయం చేస్తారా? I'm facing a challenge with this step. Could you assist? ఖచ్చితంగా. కలిసి సాల్వ్ చేద్దాం. Of course. Let's solve it together.
నా పనితీరును ఇంకా ఎలా మెరుగుపరచగలను? How can I improve my performance further? టైం మేనేజ్మెంట్ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంపై దృష్టి పెట్టు. Work on time management and prioritization. ప్రాజెక్ట్ను టీంకి సక్సెస్ఫుల్గా హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాను. I've successfully handed over the project to the team. అద్భుతం, బాగా చేశావు. Excellent. Great work. నాకు ఎక్కువగా టాస్కులు ఉన్నాయి. ఎవరైనా సహాయం చేస్తారా? I'm overloaded with tasks. Could someone assist me? నీకు సపోర్ట్ అందించడానికి కొన్ని టాస్కులు రీసైన్ చేస్తాను. I'll reassign some tasks to help you out. ఈ విషయంలో ట్రైనింగ్ అవసరమని అనిపిస్తోంది. వర్క్షాప్కి వెళ్ళవచ్చా? I feel I need training in this area. Can I attend a workshop? మంచి ఆలోచన. నేను అప్రూవ్ చేస్తాను. Good initiative. I'll approve it. కొన్ని ఇష్యూస్ వల్ల షెడ్యూల్ కంటే కొంచెం వెనకబడిపోయాను. I'm a bit behind schedule due to some issues. సరే, తిరిగి ట్రాక్లోకి ఎలా రావాలో ప్లాన్ చేద్దాం. Understandable. Let's plan how to get back on track. నా ప్రెజెంటేషన్ ఎలా ఉందని అనిపించింది? How did you find my presentation? బాగా మాట్లాడావు, కానీ నెక్స్ట్ టైం మరింత విజువల్స్ యాడ్ చేయి. You spoke well, but next time add more visuals. కష్ట సమయాల్లో నాకు ప్రోత్సాహం ఇచ్చినందుకు థాంక్స్. Thank you for encouraging me during the tough phase. అదే మెంటర్స్ చేసే పని. అలాగే ముందుకు సాగు. That's what mentors are for. Keep going. నేను ప్రాజెక్ట్ను 2 రోజులు ముందే పూర్తి చేశాను. I managed to finish the project 2 days early. అద్భుతం. నీ కృషిని అభినందిస్తున్నాను. Impressive. I appreciate your effort. వీటిలో ఏ టాస్క్కి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి? Which of these tasks should I prioritize first? అత్యవసరమైన దానితో మొదలుపెట్టు. Start with the most urgent one. రిపోర్ట్లో ఒక తప్పు జరిగింది. వెంటనే ఫిక్స్ చేస్తాను. I made an error in the report. I'll fix it immediately. నువ్వు చెప్పినందుకు థాంక్స్. త్వరగా కరెక్ట్ చేయి. Thank you for owning up. Correct it soon. ప్రమోషన్ కోసం ఏం మెరుగుపరచాలో చెప్పగలరా? What should I focus on to get a promotion? నీ లీడర్షిప్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేయి. Improve your leadership and communication skills. నాకు 2 రోజులు లీవ్ కావాలి. అప్రూవ్ చేస్తారా? I need leave for 2 days. Can you approve it? అవును, కానీ నీ పని ట్రాక్లో ఉందని చూసుకో. Sure, just ensure your work is on track. మీ సపోర్ట్ వల్లనే రిపోర్ట్ కంప్లీట్ చేయగలిగాను. Your support helped me complete the report. సహాయం చేయడం ఆనందంగా ఉంది. మంచి టీం వర్క్.
I'm happy to help. Great teamwork. ఫాలో అప్ చేస్తున్నాను. ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ అప్రూవ్ అయిందా? Just following up. Is the project plan approved? ఇవాళ రివ్యూ చేసి చెప్తాను. I'll review it today and let you know. ఈ వారం వన్-ఆన్-వన్ మీటింగ్ పెట్టగలమా? Can we have a one-on-one meeting this week? అవును, శుక్రవారం ప్లాన్ చేద్దాం. Yes, let's schedule it for Friday. ఈ క్వార్టర్ కొత్త గోల్స్ సెట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. చర్చ చేద్దామా? I want to set new goals for the quarter. Can we discuss? ఖచ్చితంగా, టీమ్ గోల్స్ తో సింక్ చేయకుందాం. Absolutely, let's align them with the team's objectives. వెండర్ డెలివరీస్లో డిలే ఉంది. ఎలా ముందుకెళ్ళాలి? There's a delay in the vendor's deliverables. How should we proceed? దీనిని ఎస్కలేట్ చేసి ఆప్షన్స్ చూడదాం. Let's escalate it and find alternatives. మీ అప్రిసియేషన్ వల్ల ఇంకా హార్డ్ వర్క్ చేయాలనిపిస్తోంది. Your appreciation motivates me to work harder. అలాగే కష్టపడి పని చెయ్యి. నువ్వు బాగా చేస్తున్నావు. Keep up the good work. You're doing well.